So guys, very good morning. So when it comes to rapid revision program under the tag called Brahmastra. So hope everyone is what do we call is going to attempt, right? Number one. Number two, hope everyone might have completed at least a reading, right? Because rapid revision program, all are Telugus or non-Telugus? So Maharashtra, good. So able to understand Telugu? No, koi baat nahi. So ikkada the main motto of RRPs, just like some sort of brush up classes. You're supposed not to depend on entire classes. Whatever the syllabus you have, syllabus copy. So for example, today I'll be going to give the so-called chapterization of entire history, to be specific, ancient Indian history. Based on that, like you can come and attend the classes, right? Chal. So let us not waste time. We'll start with ancient Indian history. What are the topics and subtopics we're going to learn in subsequent classes? And ancient Indian history, which has got totally 8 chapters. In fact, entire Indian history broadly divided into 20 chapters. Out of 20 chapters, ancient, which has got totally 8 chapters, followed by medieval, 5 chapters, and when it comes to modern, 7 chapters. So 8, 5, 7, totally 20 chapters. So when you go through syllabus, you come across all these topics. Now, what was the motto behind in classification, or like on what basis the respective topics which we found in competitive exams, be it UPSC, be it APPSC, TGPSC, and so the main motto happened to be chronology. So based on chronology, based on timeline, the entire chapter is divided into 20, right? So first one, prehistoric cultures, Indus Valley civilization, Vedic civilization, pre-Mauryan age, post-Mauryan age, Guptan age, and post-Guptan age. So as far as prehistoric cultures are concerned, we have from earliest to 2500 BC. I'm talking about the span of prehistoric cultures. So what does it mean by from earliest to 2500 BC? When I say from earliest, right from the evolution of prehistoric men, you call Homo sapiens, right? So right from the beginning to 2500 BC. So whatever the events which happened the respective period, so they were called as prehistoric cultures. We have Paleolithic cultures, Mesolithic cultures, Neolithic cultures, Chalcolithic cultures, Megalithic cultures. So once we're done with cultures, prehistoric cultures, we are going to have the glance of Indus Valley civilization, whose span was 2500 BC to 1750 BC. Timeline. So when you understand timeline, let me tell you, at least when you go through previous question papers of at least a decade, you come across 5 to 6 questions only in timeline, which I'll be going to get previous year questions. Every chapter, at least like say 5 to 6 questions we're going to discuss, which we found in previous exams. Okay, timeline యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అన్నప్పుడు మన క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి. Indus Valley civilization 2500 BC to 1750 BC, where I'll be going to speak the respective characteristic features of Indus Valley civilization. Just like we have a town planning, society, economy, religion. So these are the areas where we found questions, be it in general studies mains and even prelims. So be good at syllabus followed by previous year question papers. When you go through previous year question papers, you can mold your preparation, how the questions are being asked, what are the areas, like they're a little bit going deeply. Here we are not here to read right from page 1 to last page, no. Selected topics. Iska matlab hai ki we are going to ignore other topics, no. Focused areas. ఈ ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ అనేవి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ 2500 BC to 1750 BC. When it comes to Vedic civilization, 1500 BC to 600 BC. Early Vedic period, later Vedic period. Literature, Shruti literature, Smriti literature.
How early Vedic institutions, economic institutions in early Vedic period can also be called as Rigvedic period, 1500 BC to 1000 BC. You also call them Sapta Sindhu Aryans, we call them. How their economy was. With this background, you have to understand what kind of changes which we found in Gangetic Basin or Gangetic economy or Gangetic Aryans. You have to read social institutions of early Vedic period. With this background, you have to understand what kind of changes which took place in later Vedic society. Class का मतलब क्या होता है, caste का मतलब क्या होता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, because all these areas, previous question. Especially Vedic civilization, when you understand Vedic civilization, let me tell you the remaining topics of ancient Indian history or Hindu Indian history, it's a kind of cakewalk. Once we're done with Vedic civilization, I'll be going to take up the summary of pre-Mauryan age 600 BC to 400 BC. మన pre-Mauryan age లో కేవలం 2 topics, పొలిటికల్ కండిషన్స్, రిలీజియస్ కండిషన్స్. ఈ పొలిటికల్ కండిషన్స్లో భాగంగా ఐడియా ఉండొచ్చు మహాజనపదాస్, one of the famous areas for prelims exams. On one hand, names of the capitals, on the other hand, names of the kingdoms and names of the capitals. Besides, we also found questions, arrange them into north to south. What? Mahajanapadas. Names of the kingdoms, names of the capitals, మామూలు కొట్టమన్నమాట, కొంచెం అక్కడికి ముందుకి తీసుకెళ్తాం. Arrange them from west to east. Unless you know what are the 16 Mahajanapadas, unless you know their locations, you can't answer such kind of questions. So the main motto of any public service commission, right from UPSC to APPSC, TGPSC, even Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, whatever public service commissions you belong to, their main motto is to eliminate. कहाँ पे? Prelims में. यहाँ पे eliminate करना. Because you can't be eliminated in mains, right? వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో క్వశ్చన్ తీసుకురావు, ఉన్న దాంట్లో నుంచి కొంచెం డీప్గా వెళ్తారు, కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తారు. ఆ ఏరియాస్ని ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, రైట్? సో ఈ pre-Mauryan ఏజ్లో భాగంగా, as I was telling, we are going to learn 2 topics. The summary, the first one is Mahajanapadas, followed by Jainism and Buddhism. The second topic, religious conditions, we call it. And when it comes to Jainism and Buddhism అన్నప్పుడు, the maximum questions when you come across in prelims, we found on philosophies. Observe చేయాలి, questions observe చేయాలి, the nature of questions observe చేయాలి. ఆత్మ అంటాడు, పరమాత్మ అంటాడు, ప్రేతాత్మ అంటాడు, కాంచన 1, కాంచన 2 మొత్తం కొట్టాడు అన్నమాట. ఎగ్జామ్ అయిపోయి మన ఆత్మ బయటికి వెళ్తుంది. Philosophies and which you might have studied as part of Upanishads. We have Shruti literature and Smriti literature, right? ఈ శృతిలో భాగంగా we have 4 Vedas, 7 Aranyakas, 7 Brahmanas and how many Upanishads? 108 Upanishads. Upanishads, like, where you come across various philosophies. Atma, Paramatma, Janma, Punarjanma, transmigration of soul. ఈ philosophers మీదనే you come across Jainism and Buddhism. Theist का मतलब क्या होता है, atheist का मतलब क्या होता है. ఇంకొక ఆయన పెద్ద సార్ ఉంటాడు, ఆయన అగ్నాస్టిక్ అంటాం ఆయన, రైట్? జైనిజం, డిడ్ జైనిజం బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అంటాడు, డిడ్ బుద్ధిజం బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అంటాడు, డిడ్ అజీవికా రిలీజన్ బిలీవ్ ఇన్ కర్మ థియరీ, ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ థియరీ. Unless you know the so-called philosophies, you can't answer such kind of questions, right? So only 2 topics, political conditions lo bhanga Mahajanapadas, religious conditions lo bhanga Jainism and Buddhism. Now come to Mauryan age. The span of Mauryan age, 400 BC to 200 BC. 200 years. Pre-Mauryan age 200 years. Mauryan age 200 years. As far as Mauryan age is concerned, you have to focus on the 3 famous political personalities, Chandragupta Maurya, Bindusara and Ashoka. That's it. And I would say much focus would be given on Mauryan Ashoka, especially his Dhamma, Ashoka's Dhamma. Besides Ashoka's Dhamma, what kind of contributions made by Mauryan Ashoka to Buddhism?
Now, once you done with Mauryan Ashoka's contributions, adi Dhamma gavachu, Buddhism gavachu, you have to focus on administration, because భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక వ్యవస్థీకృతమైన పరిపాలన ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నప్పుడు మౌర్యన్స్. An organized administration in India introduced by Mauryans. In fact, the same Mauryans, who brought political unity for the first time in India. What do we call today? Akhand Bharat. మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, భారత ఉపఖండం అంటాం. ఈ భారత ఉపఖండాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే ఒకే పరిపాలన తీసుకొచ్చారు, ఇట్స్ అండ్ మౌర్యన్స్ అంటాం. Whatever administrative institutions introduced by Mauryans, even today we follow them. Forget about even today, subsequent rulers also followed, obviously with minor changes. A minor changes mean the focus generally. Followed by post-Mauryan age, 200 BC to 300 AD. ఇక్కడ BC నుంచి మనం ADలోకి రావడం జరుగుతుంది. 200 BC to 300 AD, the history of 500 years. Another extremely important area for prelims exam, as I was telling, based on timeline lo manaki ikkada 2 questions adigaru. Post Mauryan age, let me tell you, the most neglected part of aspirants. I'm not talking about neglected part of competitive exam, neglected part of aspirants, because full of confusion. Manaku నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో కొన్ని డినాసిటీస్ ఉంటాయి. Can anyone? What are the dynasties which ruled over north western India from 200 BC to 300 AD? Foreign dynasties. What are they? కొంచెం గట్టిగా. Very good. Indo-Greeks antam, followed by Shakas, followed by Parthians and Kushans. Now come to North India, Shungas, Kanvas and Ganarajas, Republican states. Come to Eastern India, we have Kalinga, Chedi dynasty, Kalinga Kharavela, Hathigumfa inscription. Come down to Deccan, Deccan was ruled by Balaya Babu dynasty, Amma Shatavana. Right? Now come down to Peninsular India, South India, Cholas, North Tamil Nadu, Pandya, South Tamil Nadu, and Cheras, Malabar. This is a political map of post-Mauryan age. Now, when you go through previous question papers, you come across when Shungas were ruling over North India, which one of the following dynasties ruling over Deccan and South India? Gone. Right? Unless you know the political map. I'm not saying you have to focus extremely on political history. Political history extremely unimportant for UPSC. Then why did they ask? Because this is the most neglected part, number 1, by aspirants. Number 2, confused part. Our dynasty, E dynasty, lot of these rulers, అవసరం పక్కన పెట్టండి, మనం పక్కన పెడతాం, వాళ్ళు తీసుకుంటారు. Right? Whenever you feel which is important, మన అదృష్టం ఏంటంటే the so-called UPSC aspirants అదృష్టం ఏంటంటే whenever you feel this is an important, keep in mind that becomes an important for UPSC. దాన్ని మనం చాలా పాజిటివ్గా అంటామంటే కిస్మత్ అంటాం, తలరాత, విధిరాత, నియతి, అజీవికా ఫిలాసఫీ. Right? So don't be the so-called self-proclaimed aspirants. కొంతమంది చెప్తారు, బా ఇది అవసరం లేదు, దీన్ని చదవక, నువ్వు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 2-3 సార్లు రాసింటాడు, ఆయన చెప్తాడు చదవకని చెప్పి, అన్న చెప్పాడు కదా, బామార్ది చెప్పాడు కదా, చదవడం అనమాట. కట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సరే, ఆయనకి 2-3 అక్షింతలు పడితే దట్ ఈస్ అనదర్ స్టోరీ. అక్షింతలు పడినా ఇవ్వండి, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 more year, if not 1.5 years. What I'm trying to convey, you have to read each and every topic of the respective syllabus. I'm not instructing you people do PhD, right? What is what kind of? If the question comes, at least you shall in a position to eliminate. Okay, Indo-Greeks are the famous dynasty in northwestern India, that is Kushans. Okay, Kushans. When Kushans were ruling over northwestern India, in Deccan we found Shatavahanas. In North India we found Sangam kingdoms. Enough.
at least we shall in a position to eliminate and right. So you have to focus on this post-modern age. And besides, another important area to be focused as part of post-modern age, that is socio-economic and cultural history, because we found abnormal changes in post-modern age. So many reasons. One of the major reasons happened to be the revival of Brahmanical institutions. The Brahmanical institutions which shattered to pieces in post-modern age because of the rise of Jainism and Buddhism. For about 400 years, the Brahmanical institutions almost got disappeared. They got dead, you call it. Now from post-modern age onwards, we found revival of Brahmanical institutions. So we found abnormal changes in post-modern age society, economy and culture. And one of the most important focused areas by all competitive exams, 3 art forms, Gandhara art, Mathura art and Amaravati. Gandhara school of art, how Buddha looks like in Gandhara art. What kind of sculptures made by Mathura and Amaravati in the respective schools of art. We found so many differences between Gandhara, Mathura and Amaravati. We found few differences between Mathura school and Amaravati school. E areas with the focus here, right? It's all about, now come to Guptan age. The span of Guptan age, that is 300 AD to 550 AD, the history of 250 years. Elagayithe manaku Mauryan age lo 3 rulers, even Guptan age lo kuda 3 rulers. Chandragupta the first, Samudragupta followed by Chandragupta the second, or Chandragupta Vikramaditya. That's it. Because Chandragupta Vikramaditya was associated with Navaratnas, the 9 scholars patronized by the gentleman. Samudragupta, popularly called as Indian Napoleon, obviously, Konni, political victories. Followed by administration, it went on. Now, come to general conditions of Guptan age, we found Sati got revived and followed by Deva Das, one of the famous areas. Previous questions chustundani. Which one of the following factor was not responsible for the rise of Devadasi system in Guptan society? Unless you know what factors were responsible for the rise of Devadasi system, you can't eliminate this. Sati got revived with a new term called Patini cult, and even we also found one of the social institutions even today, we have in society, that is dowry system. Historically, we are talking about all these institutions historically. Dowry system, Devadasi system, followed by Sati got revived under the tag called Patini cult. And when it comes to economy, followed by culture. Culture lo bhanga, we have temple architecture. In temple architecture, you might be knowing, we found 3 what we call distinctive styles. In North India, what is the name of this style? In North India, what is the name of this style? Nagara style, otherwise called as Shikhara style. North Indian temples are built in Nagara or Shikhara style. Come down to Deccan, what is the name of the style? Vesara style. Now, Peninsular India or South India, Dravidian style. You have to be good at what are the features of Nagara style and Dravida style. Keeping aside Vesara, because Vesara is a mixture of both these styles. We found Nagara features and Dravida features. So you have to be good at the features of Nagara and Dravida, which I'll be going to speak very briefly. Take an example of Nagara style. When you talk about Nagara style ni ye dynasty introduce chesindi? Evaru introduce chesindu? Name of the dynasty gurtu pettukoవాలి. Number 1. Number 2, which dynasty added new features to it? That's it. 2 areas for prelims exam. Name of the dynasty which was responsible for introducing the style and construction, the same style, and the respective subsequent dynasties evathuntayo, the respective dynasties might have got added new features to it. That's it. After the same towards Vesara style and even Dravidian style. Let me pose very general question. You might be knowing. Which dynasty introduced Dravidian style in South India? Pallava dynasty. Good. Which dynasty might have added new features to it? Cholas of Tanjore. This is not rocket science, right?
చిన్న ప్రొఫార్మా ఉంటుంది, ఆ ప్రొఫార్మాని మనం మెల్లగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక డినాసిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉండొచ్చు, సబ్సిక్వెంట్ డినాసిటీస్ యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఎందుకు యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు? ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్, ఫర్ వేరియస్ నీడ్స్, యూ కాల్ ఇట్ social needs, cultural needs, maybe economic prosperity, maybe vastness of an empire, maybe vastness of the so-called cultural institutions. For various reasons, like the respective features might have added. That's it. Now, finally, post-Guptan age. As far as post-Guptan age is concerned, 550 AD to 750 AD, or mid-8th century AD, where you have to focus three famous personalities. One among them was Harshavardhana, one among them was Pulakeshin II, and Narasimhavarman I. Non-political history. Obviously, if possible, like you have to focus on geopolitical conflicts. Geopolitical conflicts. Can anyone, what is this geopolitical conflicts? Geopolitical conflicts का मतलब क्या होता है? Land between what does it mean by geopolitical conflicts? Fight for land. Which kind of land? Fertile lands. Geopolitical conflicts annappudu political conflicts for the sake of geography. That's it. What kind of geography? Fertile lands. మనం పాస్ట్గా ఏమంటామంటే దోఆబ్ టెరిటరీస్ అంటాం ఇన్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్. దో, టు, ఆబ్, రివర్స్, రెండు నదుల మధ్య ప్రాంతము, ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్. అది మనకు కేజీ బేసిన్ కావచ్చు, కృష్ణా గోదావరి బేసిన్, కృష్ణా తుంగభద్ర బేసిన్ కావచ్చు, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ రైచూర్ దోఆబ్, అండ్ ఈవెన్ Ganga Yamuna basin కావచ్చు, otherwise called as canals. That's it. At least ఒక half a dozen battles you have to remember under the tag called geopolitical conflicts. You have to remember those battles which might have changed the very course of history. అలాంటి battles ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Not all lot of these battles, no. For example, take an example of Battle of Kalinga. Battle of Kalinga, 261 BC. What is the significance of Battle of Kalinga? So Battle of Kalinga fought between Mauryan forces or Mauryan Ashoka and Kalingan forces. Kalingan forces got defeated. Good. Now the question is, why we shall remember the Battle of Kalinga? What is the significance of Battle of Kalinga? It brought revolutionary changes in the very personality of Ashoka. What kind of changes? కొంచెం గట్టిగా. Non-violence. What does it mean? He abandoned warfare activities. ఒక యుద్ధంలో విజయం సాధించి యుద్ధాలను త్యజించిన రాజు ఉంటాం ఈసారి. Having got victory in a war and he abandoned warfare activities. He might have got defeated in the war. Navala kaadu. That is like a common tradition we found throughout history. But in spite of getting a war, abandoned warfare activities. If no Battle of Kalinga, forget about Buddhism getting the name and fame called international religion. Forget about getting the so-called socio-ethical moral code. What we prefer to call it as Dhamma. Kalinga Yuddham jaragapothe unni vachi unde kabatti. Don't you think this is a radical change? Don't you think this changed the very course of history? Yes. Ilanti yuddhalanu gurtupettukovali. Not all battles. I repeat, you have to remember those battles which might have changed the very course of history. For example, take an example of Panipat the First. Battle of Panipat the First, 1526. The battle fought between Babur forces and Ibrahim Lodi forces. Outcome. What is the significance of Battle of Panipat the First? Very good. Delhi Sultanate was replaced by Mughal Sultanate.
The Sultanate, which was established by Qutbuddin Aibak in 1206, got collapsed like pack of cards because of one shot. Now we found one more empire. You have to remember these kind of battles, not all battles. Don't consider history as a kind of telephone dictionary where you get numbers and names and all. No. You have to focus on socio-economic and cultural institutions, how these institutions got evolved. Even let me pose one more question, that is Battle of Plassey, 1757. The battle fought between Bengal forces and English East India Company. What was the outcome? English East India Company got victory. What is the significance? Right. Establishment of British rule. If no Battle of Plassey, forget about English journey on Indian soil. Ilanti battles no, right? Good to bed. Chalo. So as I was telling, geopolitical conflicts annappudu we found ugly conflicts between Badami Chalukyas and Pallavas. Badami Chalukyas of Deccan and Pallavas of South India. Can anyone, what was the source of conflict between Badami Chalukyas of Deccan and Pallavas of South India? KG Basin, Krishna Godavari Basin. That's it. At least two major battles good to it. And obviously Pulakesh II and Narasimhavarman I. We also found such kind of geopolitical conflicts between North Indian rulers, that is Pushyabhuti dynasty, Harshavardhana and Badami Chalukyas. Mali reason enti ante Narmada Basin anta. That's it. And besides, we have cultural contributions. Harshavardhana's contributions to culture, oka list untundi. Badami Chalukyas, they contributed a lot to temple architecture, to be specific, rock cut cave temples and structural temples. When it comes to South India, it was South India or Pallavans who were responsible for introduction of Dravidian style, right? Built XYZ temples and all. That's it. It's all about ancient Indian history, which has got totally 8 chapters. And once we're done with ancient Indian history, the summary of ancient Indian history, we're going to learn the same strategy for medieval and modern, right? So we have important sites. We have Meherghar. The significance of Meherghar annappudu, they were the earliest people to produce wheat, barley, cotton. Ekkada? Prapanchamlone. The people of Meherghar were the earliest to produce wheat and barley, followed by cotton and because during excavations we found bone needles. Needle, sudi. What does it indicate? Some sort of textiles, right? That's the aroma of cotton, right? So followed by Kuldhiva, followed by Burjaham and Chirand. Ikkada, Mesolithic period lo we found handmade pottery, and Neolithic period lo we found wheel-made pottery. This is another feature based on which, Godan Child prefers to call it as a revolution. Because wheel brought revolution, speedy development. Intaku mundu potteryని చేయాలంటే హ్యాండ్స్ ద్వారా చేశారు, చేతితో తయారు చేసిన కుండలు అంటాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు పాటర్స్ వీల్ వి ఫౌండ్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్కవేషన్స్, వీల్ మేడ్ పాటరీ, కుమ్మరి చక్రంతో తయారు చేసిన కుండలు. సో వీల్ బ్రాట్ రెవల్యూషన్ అన్నప్పుడు, సో అంటే ఈ స్పీడీ డెవలప్మెంట్ అనేది వీల్ ద్వారా జరిగిందంట. ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ వీల్, వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ features of Neolithic culture. When I say primitive agriculture, we have to take the so-called agricultural implements or tools to fields and again getting back to villages. For that, you require bullock carts, wheel, and even wheel-made pottery. Right? So these are the important sites of Neolithic cultures. Next, metallurgical, that is Chalkolithic cultures. As far as Chalkolithic culture is concerned, you can write down this. The use of metals in India and Rasool, one of the famous areas, the use of metals in India. So the gold was used by Neolithic people, especially the Neolithic people of Karnataka, KGF.
The Neolithic people of Karnataka were the earliest people to use gold. Gold was used by Neolithic people. Copper, Chalcolithic people. Copper, Chalcolithic people. Bronze, Harappans are Indus people. And finally, iron. The use of metals in India. Gold, copper, bronze, and iron. So the significance of Chalcolithic age, the people entered the age of, from the age of stones to the age of metals. This is one more development we found, the very evolution of human center. Obviously, it has taken lakhs and lakhs of years to shift from stone age to metal age. It does not mean the stone was abandoned. No, besides metal, stones were also used. So these are all the copper tools we found in different excavations. For representation, like we found metallurgical professions, metallurgical industry center. When it comes to art forms, the last element of prehistoric cultures, art form, you're quite aware of. So based on script, entire history broadly divided into 3 parts, right? So based on script, entire history broadly divided into 3 parts. So మనకి ఏమంటామంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రీ హిస్టరీ, followed by proto history, followed by historic age. So what does it mean by prehistory, which we were learning? Prehistoric age का मतलब क्या होता है? Yes, no written documents, no script at all. No script at all. So prehistoric age is a phenomenon. There was no script. Then the next question, if there is no script, how did people communicate? Then how about the second phenomenon? Script is available, not deciphered. The best example, Indus Valley. The third one, script is available, deciphered. Vedic civilization. Right? Historic age in India starts with Vedic Aryans, or Vedic civilization antam. Ikkada, the absence of script forced the prehistoric people to go for paintings, primitive paintings. Now they wanted to convey something to other bands. They wanted to convey something, their daily activities. Manam ఈ Paleolithic cultures లో భాగంగా we have lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. From the days of upper Paleolithic, we found painting. One of the famous areas for prelims exam. Upper Paleolithic age నుంచి మనకు పెయింటింగ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. హిమెట్కా, బుర్హానా పహార్, ఆదాంఘడ్, ఇంకా చాలా చాలా సైట్స్ ఉన్నాయి. From the days of upper Paleolithic. By the time you go to Neolithic, Mesolithic cultures, where we found the painting element అనేది reaching to celestial heights అంటాం. When we observe మళ్ళీ ఏంటి థీమ్స్ ఏంటి, ఏ థీమ్ని తీసుకుని వీళ్ళు పెయింటింగ్స్ వేశారు అన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్లో ఏవైతే ఈవెంట్ జరిగాయో అవే ఈవెంట్స్ని వీళ్ళు పెయింటింగ్స్ రూపంలో వేయడం జరిగింది. హంటింగ్ ద యానిమల్స్, major profession. We found the people were surrounded by animals, domestication of animals, profession. We also found some sort of communal dances, social gathering. Obviously people lived on groups, bands అంటాం, గుంపులుగా నివసించడం అంటాం. We also found some sort of conflicts.
maybe between like the one group with another group. We also found conflicts, right? So hunting activities, gathering activities, communal dances, like even men were hunted by animals, or people were attacked by animals. And what does it indicate? It's like they send a message to other bands. People may leave that place, and like before leaving, they started sending some sort of caution to the other bands. ఇక్కడ మీరు హంటింగ్ కోసం వచ్చిండొచ్చు, జాగ్రత్త, మిమ్మల్ని హంట్ చేస్తారని చెప్తారు. ఓకే, బై లుకింగ్ అట్ ద ఇమేజెస్. సో వీటిని ఏమంటామంటే థీమ్స్ అంటాం. ఎందుకు వై డిడ్ దే గో ఫర్ పెయింటింగ్స్ అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్, ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. దర్ ఇస్ నో స్క్రిప్ట్ అట్ ఆల్. మళ్ళీ ప్రీ హిస్టారిక్ పెయింటింగ్స్ మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. We found right from the days of upper Paleolithic cultures and especially in Mesolithic cultures, like at least oka half a dozen places untayi. We have Murhana Pahar, Bhimbetka, Adamgarh, Kupagallu, Atrimpakam, ante ee Paleolithic and Mesolithic cultures lo paintings ee pradeshallo labinchadam jarigindi. Just go through because we found a question match the following. Right, it's all about prehistoric cultures. Just brought one question. Consider the following statements. This particular question asked in CSP 2021. On one hand, site. On the other hand, what is the significance of the respective site? So, Burjaham, Chandra Ketugarh, and Ganeshwar. Burjaham. What's the right answer? Which of the pairs given above is oblique are correctly matched? Burjaham, one of the major sites of Neolithic cultures. Burjaham, which comes in Kashmir. The English version of Burjaham, place of birth. The significance of Burjaham, one of the Neolithic cultures, where we found pit dwellings and the people of Burjaham built houses not on the earth but inside the earth. Right? So Burjaham, the significance of Burjaham, we found rock cut shrines. Rock cut shrines and Chandra Ketugarh. Chandra Ketugarh. ఎందుకు బూర్జహాం అంటే చంద్ర కేతుఘర్ జ్ఞానేశ్వర్ అని అడిగారు, అన్ని సైట్స్ పెట్టుకుని ఎందుకు అడిగారు అంటే బికాస్ వీ ఫౌండ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఇన్ 2021. See, Paleolithic cultures, Mesolithic, Neolithic, at least all these cultures have 1000 plus sites. Humanly impossible to remember all these sites. మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ అని చెప్తున్నాం. ఒక్కొక్క కల్చర్లో మనం half a dozen sites రాసుకున్నాం. ఈ half a dozen sites పాటు వాళ్ళు యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ వాట్ వి కాల్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఎలాగో కరెంట్ అఫైర్స్ అవుతారు కదా. ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో మనకు హిస్టరీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, కల్చర్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, లేదా ఎక్స్కవేషన్స్. మనకు రీసెంట్గా బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్, రైట్? అలాంటి సైట్స్ను కొంచెం ఒకటి రెండుసార్లు హైలైట్ చేసుకోండి, ఒకటి రెండుసార్లు చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తుంది. Right? The right answer for this question, that is option B, none. A and B. Next, start with the second one, that is Indus Valley Civilization. అంటే మనకు దాదాపుగా ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. 2025 నుంచి 2015 నుంచి 25 తీసుకుంటే మనకు అట్లీస్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. జస్ట్ ఐ బ్రాట్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్. The second chapter, Indus Valley Civilization. Well, Indus Valley Civilization, these are the areas to be focused. Town planning, socio-economic and religious conditions. Enough. And even major sites. Major sites are full of factual information.
name of the site, name of the excavator, important archaeological findings. రీసెంట్గా మనకి ఏవైతే సైట్స్ రీసెంట్గా ఏమైనా ఎక్స్కవేషన్ చేశారా వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లోథాల్లో రీసెంట్గా లోథాల్ బనవాలి రీసెంట్గా మనకు కొన్ని ఎక్స్కవేషన్స్ యాడ్ కావడం జరిగింది. జస్ట్ గో త్రూ. అండ్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్కియాలజిస్ట్స్ డైడ్ విత్ అన్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ లోథాల్ ఆ ప్రాంతంలో. సో వీళ్ళు రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ కొంచెం హిస్టరీ రిలేటెడ్ ఏవైతున్నాయో వాటిని యాడ్ చేసుకుంటుంది. So start with keywords. So these are the areas to be focused when it comes to Indus Valley civilization. ఈ keywords లో భాగంగా టౌన్ ప్లానింగ్, గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్, సిటడెల్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ only one at place. Can anyone, what's the name of the place? Chepnana. Dholavira. Why only at Dholavira? No river. Dholavira did not look at the banks of river. Thereby the people of Dholavira went for canal irrigation. Thereby the people of Dholavira went for artificial reservoir. దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం. In nowhere you come across water management system except Dholavira. So Great Bath, one of the public structures, followed by Sindon or cotton. Mesopotamian inscriptions ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెసోపటోమియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సో మెసోపటోమియన్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మనకు క్యూనిఫార్మ్ స్క్రిప్ట్. హౌ అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్, సర్పంటైన్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ పిక్టోగ్రాఫిక్ స్క్రిప్ట్. సో ఈ మెసోపటోమియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకు 4 contemporary civilizations ఉన్నాయి. 4 contemporary civilizations: Mesopotamians, followed by Egyptians, followed by Indian, followed by Chinese, right? So except Indus Valley, the script of Indus Valley civilization, the remaining scripts of contemporary civilizations were deciphered. మన ఎందుకు మనకి ఇంత బంపర్ ఆఫర్ అంటే మనది అదృష్టం అనమాట. ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ను ఇంకా డెసిఫర్ చేయలేదు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేస్తే పండుగ చేసుకుందాం. మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రిలిమ్స్ తర్వాత ఏమైనా టైం ఉంటే ఆ సార్ చెప్పాడు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోజే కూర్చోండి పైసలు వస్తాయి. చలో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద క్యూనిఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ మెసోపటోమియన్ సివిలైజేషన్ రెఫర్డ్ ఇండస్ కాటన్ యాజ్ సింధోన్. వెరీ సింపుల్. సింధు నది నుంచి ఈ కాటన్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సింధోన్ అన్నారు. సింధోన్ is a term we found in cuneiform script of Mesopotamian civilization. Because Sindon, one of the major exports of Indus Valley. We found the commercial route between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization. Look at the board. The trade route, the cuneiform script of Mesopotamians refer the trade route between Indus Valley and Mesopotamian. Even like we found a question in UPSC General Studies Prelims. The question asked the trade route, the trade halting points again. The script says, our cuneiform inscription says, this particular inscription was inscribed by the king of Mesopotamia by name Sargon. ఈ సార్గాన్ అనే రాజు ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ను ఇష్యూ చేస్తాడు. ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారం లైక్ వి ఫౌండ్ ద ట్రేడ్ రూట్ బిట్వీన్ ఇండస్ వ్యాలీ అండ్ మెసోపటోమియన్. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇండస్ వ్యాలీని వీళ్ళు ఏమన్నారు అంటే మెలూహా అన్నారు. మెసోపటోమియన్స్ రెఫర్డ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యాజ్ Meluha. From Meluha, to be specific, Lothal, because Lothal happened to be the trade town or port town of Indus people, right? So we found trade between Lothal and Akkad.
What is Lothal for Indus people? Akkad for Mesopotamian, port town. So we found commodities moving from Lothal to Akkad via 2 halt points. ఈ halt points అడిగాడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడాలి. The first halt point happened to be Makan. In some texts you also come across Magan. Modern Makaran coast, Pakistan. Makan coast, Magan, modern Makaran coast, Pakistan. And the second halt point వచ్చేసి that is Dilman, modern Bahrain, one of the Arab countries, Muslim countries. How you go from Hyderabad to Vijayawada, you generally take halt at Suryapet for chai, Samazar Kishara Cafe, apply the same too. Right? So Lothal to Akkad are from Mesopotamian civilization to, Indus Valley to Mesopotamian civilization and up to 2 halt points. Makran coast, modern Pakistan, and Bahrain, modern Dilman. Dilman, modern Bahrain. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యూనిఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ అంటాం. సో కింగ్ సార్గాన్ ఆఫ్ మెసోపొటేమియన్ సివిలైజేషన్, హీ వాస్ ప్రైజింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కాటన్ ప్రొడ్యూసింగ్ బై ఇండస్ పీపుల్. మళ్ళీ ఈ కాటన్ని వీళ్ళు ఏమన్నారు అంటే సింధాన్ అనడం జరిగింది. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ కీవర్డ్స్ right from town planning to Pashupati Mahadeva. So with this background, start with. So it was in 3rd millennium BC. That's a general content everyone is quite aware of. We found 4 contemporary civilizations. One of the famous areas for prelims exam, names of the civilizations and names of the rivers. Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization on the banks of 2 rivers, Tigris and Euphrates. Egyptian civilization on the banks of river Nile, and Indus Valley civilization or Indian civilization on the banks of river Indus and her 5 tributaries and Saraswati, obviously, and her tributaries, right? And finally, Chinese civilization on the banks of Hoang Ho. We also found the question in this way: which one of the following civilizations literally meaning the land between 2 rivers? The land between 2 rivers. Questions ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారో చెప్పండి. The land between 2 rivers. మనం జనరల్గా పర్షియన్ పరిభాషలో the land between 2 rivers ఏమంటాం? దువా. సంస్కృతంలో land between 2 rivers ఏమంటాం? సంగం. 2 నదులు కలిసే ప్రాంతాన్ని, 3 నదులు, జనరల్ లైక్ మైథలాజికల్ పరిభాషలో త్రివేణి సంగమం అంటాం. Meeting, like say 2 rivers at one point. Now come to in Persian terminology, or like say in Mesopotamian terminology, let us confine. So Mesopotamian means the land between 2 rivers, Tigris and Euphrates. Mesopotamia ante dan artham endante 2 nadula madhya prantamu. So Mesopotamian civilization, Egyptian, Indian and Chinese. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్ నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు we found commercial relations and cultural relations between Mesopotamian civilization and Indus Valley. Reason being, seals of Mesopotamian civilization discovered in the towns and cities of Indus Valley, and the seals of Indus Valley also discovered in the towns and cities of Mesopotamian. Now we never found such kind of relations between Indus Valley and Chinese, nor we found such kind of relations between Egyptian and Indus Valley. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ చేశాడు. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ విధంగా చెప్పాడు, దట్ ఈస్ ద కమాడిటీస్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద సిటీస్ ఆఫ్ ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్.
Second statement, we found commercial and cultural relations between Egyptian civilization and Indus Valley region. First statement enti, the commodities of Indus Valley civilization discovered in Egyptian towns. Second statement, we found commercial relations and cultural relations between Indus Valley and Egyptian. Same traditional options. Option A, only one, V, one. What is the right answer? Only one. First statement alone correct. Second statement is incorrect. First statement correct and second statement kuda correct kavali kada. First statement ఏముంది? We found commodities of Indus Valley civilization in the towns and cities of Egyptian. What does it indicates? Commercial relations ఉంటేనే కదా ఈ commodities అక్కడ పోయేది అనేది second statement. But second statement is incorrect. Then how did the commodities of Indus Valley discovered in the towns and cities of Egyptian అన్నప్పుడు any possibilities ఏమైనా ఉన్నాయా? Probabilities ఏమైనా? That's an answer. So Egyptians might have taken the commodities of Indus Valley from Mesopotamia. Nature of the questions అర్థం చేసుకోండి, రైట్? చల్, సో దిస్ ఈస్ పిక్టోగ్రాఫిక్. ఎలాగే మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, ఇండస్ స్క్రిప్ట్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ pictographic. Mesopotamian script is called as cuneiform. Pictographic can also be called as Boustrophedon, can also be called as serpentine. And let me tell you, even today, the scholars are breaking their heads to decipher the script of Indus Valley civilization, right? Manaku recent ga the Chief Minister of Tamil Nadu announced a whooping prize if someone deciphers if someone deciphers the script, like, you know, they'll be going to get the massive prizes and all. So important towns of civilization is concerned, at least be good at least a half a dozen important sites. We have Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, Banwali, Dholavira, oka half a dozen important sites. And what were the important excavations? For example, dancing male figure. Dancing male figure annappudu Sir John Marshall preferred to call this particular dancing male figure as Nataraja. Nataraja. It's an opinion of Sir John Marshall. Dancing male figure కావచ్చు, తర్వాత మనకు డాన్సింగ్ గర్ల్ స్కల్ప్చర్, బ్రాంజ్ స్కల్ప్చర్ కావచ్చు, పశుపతి మహాదేవ స్కల్ప్చర్ కావచ్చు, గ్రేట్ బాత్ కావచ్చు. Full of factual information. Just go through one or twice, right? Now, boundaries of the civilization, another famous area for prelims exam. On one hand, names of the boundaries. On the other hand, boundaries of Indus Valley civilization. On the other hand, modern location. Static information. For example, take an example of northern boundary of Indus Valley civilization, that is Mandu, which comes in J&K, Jammu and Kashmir, located in the banks of River Chenab. Southern boundary of Indus Valley civilization, Daimabad, which is located in the banks of River Pravara, one of the tributaries of River Godavari, Maharashtra, right? Eastern boundary annappudu manaku Alamgirpur, located in the banks of River Ghaggar, followed by UP, Uttar Pradesh. And western boundary which is manaku Sutka Zendo, which comes in Baluchistan, right? Rahman Dacoit and the Baluchistan province. Okay, ittanti cheptaru, okay, right? Chalo, so ikkada one of the questions, that is, which one of the following is not an Harappan site? 2019. Let me tell you, ante as I was telling, so far 1400 plus sites discovered. ఈ 1400 plus sites తెలిస్తేనే నాన్ అనేది నో, విచ్ ఈస్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్. 2019లో మనకు సోహా గౌరాలో ఎక్స్కవేషన్ జరిగాయి. ఈ ఎక్స్కవేషన్స్లో వి ఫౌండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ బిలాంగ్డ్ టు కుషాన్స్. కరెంట్ అఫైర్స్. What I'm trying to tell you, మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. కరెంట్ అఫైర్స్లో లేదా కరెంట్ ఈవెంట్స్లో ఉన్నటువంటి సైడ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటి మీద 1-2 సార్లు చదవాలి. దాని నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. చన్హుదారో, కోట్ డీజీ, దేశాల్పూర్, దీస్ ఆర్ ది సైట్స్ ఆఫ్
Indus Valley Civilization. Soha Gaura is a place where we found artifacts of Kushans. అంటే వాళ్ళ కాలం నాటి స్కల్ప్చర్స్, తర్వాత మనకు కొన్ని ఐరన్ వెపన్స్ ఇవి లభించడం జరిగింది. దట్ ఈస్ Soha Gaura. So important towns of Indus Valley Civilization lo bhanga we have Mohenjo-daro. So a dance male figure, female dancing sculpture edaithe undo, it was made with a technique called lost wax casting technique. Lost wax casting technique, bronze dancing girl. In fact, almost all sculptures, even by the time you go to say Mauryans, by the time you go to post-Mauryans, Guptans, including Cholas, also used the same technique called lost wax casting technique. Lost wax casting technique annappudu you understand in this way, manaku modern Ganesh idols ni chestaru, Vinayakuni vigrahalu chestaru, right? POP తో చేస్తారు. ఫస్ట్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ వాక్స్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్లో, ఫస్ట్ ఒక డమ్మింగ్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో అంటే టు బి స్పెసిఫిక్ మోడర్న్ గణేష్ దాంట్లో పిఓపి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అ వీక్ ద డమ్మింగ్ తీస్తారు, ఒక విగ్రహం వస్తుంది. దాన్ని మెల్లగా పాలిషింగ్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ద సేమ్ టువర్డ్స్ ఎర్లియర్ స్కల్ప్చర్స్. ఇక్కడ మాల్టన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ మెటల్ అన్నమాట. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? సో లాస్ట్ వాక్స్ casting technique అంటాం. And Pashupati Mahadeva, one of the famous areas where we found questions observe చేయాలి, descriptions. Pashupati Mahadeva, ఈ పశుపతి మహాదేవను సర్జాన్ మార్షల్ ఏమంటాడు? సర్జాన్ మార్షల్ నటరాజా dancing male figure which we found from Harappa, made of grey stone. Sajjan Marshall prefers to call this particular dancing male figure as future Nataraja. Like future Hinduism, two major sects ఉన్నాయి, Shaivism and Vaishnavism. And one of the famous branches of Hinduism, that is Shaivism, and Lord Shiva has so many titles or so many names. One of the names happened to be Nataraja, the king of dancers, right? So an opinion of Sajjan Marshall. Ikkada Pashupati Mahadeva, ఈ పశుపతి మహాదేవ, the seal which we found from Mohenjo-daro. సో ఈ సీల్ని సజాన్ మార్షల్ ఏమన్నాడు అనేది మనకు క్వశ్చన్. ఎనీవన్? పశుపతి, వన్ ఆఫ్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. సో సజాన్ మార్షల్ ఏమంటాడంటే ప్రోటో శివ అంటాడు. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రోటో, ఫ్యూచర్. In future, we found Hinduism where one of the famous gods happened to be Shiva. Proto Shiva, the future Shiva, Pashupati. Right? Mal ikkada enti Pashupati annappudu, say the sculpture where we found say a yogic like posture, a man sitting, yogic posture surrounded by animals. On his right side, two animals. On his left side, two animals. Bottom, two animals. ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ అంటాడు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ద వైల్డ్ బఫెలో అండ్ రైనోసెరాస్. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటారు టైగర్ అండ్ ఎలిఫెంట్. మళ్ళీ బాటంలో టూ డియర్స్. పశుపతి మహాదేవ. Sajjan Marshall prefers to call this particular seal as Proto Shiva. Now, another famous area to be focused even for prelims and general studies mains, town planning. మరి ప్రిలిమ్స్ లో భాగంగా మనం ఇక్కడ కీవర్డ్స్ లో భాగంగా రాసుకున్నచ్చు, దట్ ఈస్ లైక్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్ అండ్ ఈవెన్ డిమార్కేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఆఫ్ టౌన్స్ అంటాం. ఈ డివిజన్ ఆఫ్ టౌన్స్ అన్నప్పుడు యూ మైట్ బి నోయింగ్ దట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టౌన్ డిమార్కేటెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్. That is western towns and eastern towns. Western towns can also be called as upper towns, and eastern towns can also be called as lower towns. Can anyone? Why western towns can also be called as upper towns? Koncham gattiga. Because western towns are the structures which are located in the western part of
the respective sites, adi Harappa gavachu, Mohenjo-daro, whatever the respective sites, you talk about the towns, you talk about, they were built on high platform, right? The structures which are located in western side of a town, they were built on high platform, koncham elevated meeda kattadam jarigindi, and they were surrounded by citadels, a big wall, right? So big wall, అర్థం చేసుకోవాలి. డోంట్ కౌంటర్ మీ, ఏదో ఖాన్ సార్ బొమ్మ తెచ్చావు, ఖాన్ సార్ కాదు, ఇంకోసారి కాదు, ఖాన్ సార్ బొమ్మ తెచ్చావు, ఇక్కడ ప్రభాస్ అనే లేదు, ఇవే తగ్గించుకోమని చెప్పారు. సో ద వెస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతున్నాయో, దే వర్ లొకేటెడ్ ఇన్ హై ప్లాట్ఫామ్ and they were surrounded by great walls, citadels and them. Now with this background come to such kind of features we never found in eastern towns. Thereby western towns can also be called as upper towns and eastern towns can also be called as lower towns. దీన్ని ఏమంటామంటే demarcation of towns అంటాం. And we found throughout civilization uniformity. Exceptions కొన్ని ఉన్నాయి. Exceptions, ఆ exceptions మీద focus చేయండి. For example, Dholavira has 3 towns. అదే ఇక్కడ 2 అని చెప్పావు, అక్కడ 3 ఉన్నాయి, నన్ను ఏం చేయమంటే 3 ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్. Lothal and Kalibangan, where we found even eastern towns were also fortified. Exceptions. జనరల్గా ఈస్టర్న్ టౌన్స్లో ఫోర్టిఫికేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. Eastern towns lo, like you never come across a so-called citadels, but we found in Lothal and Kalibangan, even eastern towns we found citadels. Our lower towns were also fortified. Exceptions. And we have one more feature you have to keep in mind, that is underground drainage system. We also found throughout civilization another uniformity, but Banawali lacks underground drainage system, Banawali lacks grid pattern system, Banawali lacks demarcation of towns. మీరు క్వశ్చన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ టు రిమెంబర్ 1400+ సైట్స్. నో, 1 or 2 సైట్స్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్, సొసైటీ ఆఫ్ హరప్పన్స్. Whenever we talk about society to be focused on 2 components. One is social stratification. The second one is position of women. Now, social stratification మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే సామాజిక విభజన అంటాం, లేదా సామాజిక వర్గీకరణ అంటాం. ఏదో ఒక ప్రాతిపదిక మీద సమాజాన్ని వర్గీకరించాం. అది క్యాస్ట్ కావచ్చు, క్లాస్ కావచ్చు, రేస్ కావచ్చు, ఎథ్నిసిటీ కావచ్చు, కలర్ కావచ్చు, అండ్ మోడర్న్ ఐఫోన్ కావచ్చు. ఐఫోన్ ఉంటే ఒక క్లాసు, నాన్ ఐఫోన్, యూ లో క్లాస్, గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇదొక క్రైటీరియన్. క్యాస్ట్ గాన్ టు ద విండ్స్, ఏదో ఒక క్రైటీరియన్ అనమాట. మళ్ళీ ఐఫోన్లో కూడా అంటే చిన్న క్లాస్, చిన్న ఐఫోన్, పెద్ద క్లాస్. చలో, సో ఇక్కడ మళ్ళీ వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఇండస్ సొసైటీ గో క్లాసిఫైడ్? కెన్ ఎనీవన్? It's a class based society. On what grounds you are telling it was a class based society? స్క్రిప్ట్ ఉందా? ఉంది. అర్థం కావట్లేదు, మనం అర్థం కావట్లేదు, మనం ఎట్లా చెప్తారు? నౌ వీ హ్యావ్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్, దట్ ఈస్ upper towns or western towns, eastern towns, lower towns. When I say the people who lived on western towns might be rich because their houses were located in the banks of elevated position, and their houses were surrounded by the so-called citadels. Hypothesis. Rich people might have lived on upper towns, whereas poor people lived in the so-called Ashok Nagar RTC crossroads kind. Now, rich people and the hilly people, Jubilee Hill, Banjara Hills, Neopolis, 1 acre, 1 crore, 100 crores of rupees. 100 crores of extremely rich. దాన్ని కోర్త కుంభస్థలంగా ఉంటాయి ఈ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, లోటపీస్, అశోక్ నగర్, ఇవన్నీ. ఓకే, సమజ్దార్కి అంటే నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదే సార్. ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, చలో.
So class based society, we have rich and poor, class based societies, and we don't have any kind of like say other elements except it's an opinion of Sarjan Marshall, the then Director General of Archaeological Survey of India. Now come to position of women. The same Sarjan Marshall opined that it was a matriarchal society. Matruswame Vyavastha అంటాం. స్టార్ మార్కెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అన్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ సర్జన్ మార్షల్. క్లాస్ బేస్డ్ కానివ్వండి, మ్యాట్రియార్కల్ కానివ్వండి, రైట్? మ్యాట్రియార్కల్ సరే, ఇక్కడంటే క్లాస్ బేస్డ్ సొసైటీ అంటే లైక్ మీ టౌన్ ప్లానింగ్ మీద ఆయన చెప్పి ఉండొచ్చు, ఫెంటాస్టిక్. మళ్ళీ ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఆయన మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ అంటాడు, మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాడు అంటే బికాస్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్కవేషన్స్ వీ ఫౌండ్ ఫర్ అబౌట్ 500+ స్కల్ప్చర్స్ ఆఫ్ మదర్ గాడెసెస్. అమ్మ తల్లి విగ్రహాలు అంటాం. బాబు ఎలాగో రాడు, సారీ మమ్మీ ఎలాగో రాదు, బాబును పంపించాడు అని చెప్తుంది కదా సినిమాలో, కాటేరమ్మ అందపయ్య, మదర్ గాడెసెస్. అంటే ఏంటి? మీ సమాజాన్ని బట్టి మీ మతం అనేది డిటర్మైన్ చేస్తారు. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టుడే. టుడే do we follow matriarchal or patriarchal? Now come to the same religious pantheon is dominated by male gods. That's it. Male god. When I say Indus Valley society dominated, Indus Valley religion was dominated by mother goddess annappudu, the society was also dominated by women, matriarch. Star market examples and purely hypothesis and an opinion of Sarjan Marshall. It's all about society. Now come to economy. As far as economy is concerned, elagaithe society nu demarcate chesi manam two areas మీద ఫోకస్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్. మన సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అన్నప్పుడు క్లాస్ బేస్డ్ సొసైటీ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ అన్నప్పుడు మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ. నౌ కమ్ టు ఎకానమీ. ఎకానమీ ఫోకస్డ్ ఆన్ 3 components: అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. Agrarian economy, right? Next, what kind of method followed by Indus people to cultivate crops? And you're quite aware of that is like the floodplains antam, leda shifting cultivation antam, leda slash and burn cultivation antam. Manam telugulo emantamanటే పోడు వ్యవసాయం అంటాం. By the time you go to North India, they call it Zoom cultivation. Same technical, same method, different technical terms. The old wine in a new bottle kind of, right? So slash and burn cultivation, shifting cultivation, floodplain cultivation. So we found in Indus people like cultivated 2 types of crops. We found questions, odd one out: Kharif crops and Rabi crops. Kharif summer, Rabi winter, right? Manaku Rabi crops lo kevalam 2 famous crops, that is wheat and barley. ఖరీఫ్లో ఒక 6 crops ఉంటాయి, రైట్? బీ గుడ్ ఎట్ ఇట్. నా ఇండస్ట్రీస్ బిసైడ్స్ అగ్రికల్చర్ వి ఆల్సో ఫౌండ్ XYZ ఇండస్ట్రీస్, మెటలర్జికల్ కానివ్వండి, టెక్స్టైల్స్ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి. అండ్ ఫైనలీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో భాగంగా వీ ఫౌండ్ 3 elements ఇక్కడ. జనరల్గా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అన్నప్పుడు 2 elements. వాట్ వర్ దే? ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అన్నప్పుడు let us confine the topic that is within the civilization. Between Harappa to Mohenjo-daro, Mohenjo-daro to Lothal, Lothal to Kalibangan, Kalibangan to Banwali, within the civilization. Now come to external trade outside the civilization. Best example, Mesopotamians. So internal trade annappudu within the civilization, external trade annappudu outside the civilization. Besides internal trade and external trade, we also found intra-regional trade. క్వశ్చన్ అడిగే విధానాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇంట్రా రీజనల్ ట్రేడ్. వాట్ ఇస్ బై ఇంట్రా రీజనల్ ట్రేడ్? చెప్పండి. इंट्रा रीजनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? within region or within civilization, both are same or not? No, not same. Then you can call it as internal trade. కొంచెం గట్టినా. ఇంట్రా రీజనల్ కా మతలబ్ క్యా హోతా హై? కీపింగ్ అసైడ్ ఇండస్ వ్యాలీ, నాకు ప్రెజెంట్ చెప్పండి. ఓకే, ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్. इंट्रा रीजनल इंटर स्टेट. ओके, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? बिटवीन द 2 states.
Take an example of Andhra Pradesh and Telangana. Internal trade అన్నప్పుడు తెలంగాణ within Telangana state, Andhra Pradesh within Andhra Pradesh. External trade, Andhra Pradesh making commercial relations with XYZ countries. Mali intra-regional state or interstate అన్నప్పుడు the commercial relations between Andhra Pradesh and Telangana. You also call interstate trade. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంట్రా-రీజనల్ ట్రేడ్ అన్నప్పుడు విత్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అండ్ కాంటెంపరీ కల్చర్స్, నాట్ సివిలైజేషన్. విత్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్ అంటే ఇట్ గోస్ అండర్ एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? विद इन द सिविलाइजेशन, कीप असाइड. एक्सटर्नल ट्रेड विथ आउटसाइड द सिविलाइजेशन. नाउ वी हैव वन मोर टर्म, इंट्रा रीजनल ट्रेड. इंट्रा रीजनल ट्रेड between Indus Valley civilization and contemporary cultures. We have Neolithic cultures which are contemporaries to Indus Valley. We have Chalcolithic cultures which are contemporaries to Indus Valley. First ఈ టెర్మినాలజీ అందుకని కీవర్డ్స్ అంటాం, టెర్మినాలజీని అర్థం చేసుకోండి, రైట్? సో మనం హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్లో భాగంగా ఇవన్నీ వస్తాయి. సీల్ మేకింగ్, మెటలర్జికల్, జ్యువెలరీ మేకింగ్, రైట్? మనం ఇందాక ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో భాగంగా ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ రెఫర్ చేసాం, దట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ మెలూహా టు అకార్డ్. And the religious beliefs అన్నప్పుడు need not to tell you natural forces. Indus people were the natural worshippers antam. Besides natural worshippers, we also found they worshipped Mother Goddess and Pashupati, Mahadeva, and they also worshipped like say animals, even like the birds. ఇవన్నీ కూడా early people ఎవరైతే ఉన్నారో like say they were always associated with natural worshippers, including your Aryans, tribals we generally call them. Tribals ఎవరైతే ఉన్నారో, at the beginning tribal societies or tribal cultures are associated with natural forces. వాటి మనం సంస్కృతంలో ఏమంటామంటే పంచభూత, which we found the term called Panchabhutas in Rigveda. The 5 natural elements apply the same tools. Besides Indus people, besides natural forces, they also worshipped Mother Goddess, Pashupati, Mahadeva. Besides, they also worshipped like say animals, birds, tree worship, snake worship, yoni worship, and linga worship, the female sex organ, male sex organ. Even today we worship female sex organ, yoni, right? Kamakhya temple, Assam, Guwahati. Enduku veellu ante Indus people might have involved in worshipping, that is like sex organs, yoni gavachu, lingam gavachu. Why did they worship in sex organs? Because in discoveries we found terracotta yoni, like stone lingams, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్కవేషన్స్ లో రావడం జరిగింది. ఎందుకు వీళ్ళు వర్షిప్ చేసి ఉండొచ్చు? కొంచెం గట్టిగా. Yes, the source of creation, reproduction, right? Chalo, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connect reservoirs? Why Dholavira? No river. Anten. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. Second statement, during this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Which of the statements given above is are correct? Koncham gattiyana. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. During this period, cotton was produced manufacturing textiles.
Right answer for this question, option C. Both the statements are correct. Which of the following characterizes the people of Indus Valley Civilization? 2013, they possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariots. Who employed horse-drawn chariots for the first time according to history? Aryans. I pin. That's it. Which of the following, in fact, the same question. Right. So in this session, we made efforts to understand the summaries of prehistoric cultures and Indus Valley. With this, we'll have a pause. The next class, we'll discuss 2 more chapters, Vedic civilization and pre-modern age. So including online students, do attend the class with prior preparation. And whatever the doubts which you carry, we'll discuss, right? So Vedic civilization lo bhanga, literature మీద focus చేయండి, followed by general conditions. Early Vedic, later Vedic, society, economy, and religion. And once we're done with Vedic civilization, we have pre-modern age. That is Mahajanapadas followed by Jainism and Buddhism. So we'll have a pause. Now with this background, start with prehistoric cultures. The first one is prehistoric cultures. ఎక్కువగా లెక్చర్ మీద ఫోకస్ చేయండి. How things are being connected, dots are being connected, right? And don't look after content because already you have content. You're not here to get content. Already you have a lot of content, right? The only thing is ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి, రైట్? నా ప్రతి చాప్టర్కు యుల్ బి గోయింగ్ టు గెట్ కీవర్డ్స్. ఈ కీవర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. సో స్టార్ట్ విత్ కీవర్డ్స్, స్టార్ట్ రైటింగ్ దన్ కీవర్డ్స్. అంటే ఏ బేసిస్ మీద కీవర్డ్స్ తీసుకొచ్చారన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్, బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ పెద్ద మాయాజాలం లేదు, జాదూగర్ కుజ్వి నీ. బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లైక్ వి ఫౌండ్, అంటే ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఎక్కువగా వి ఫౌండ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్. సో దాన్ని మనం చాలా ఫాస్ట్గా ఏమంటున్నామంటే కీవర్డ్స్ అంటాం. సో ద ఫస్ట్ దట్ ఈస్ prehistoric cultures, followed by microliths, Neolithic revolution, terracotta figurines, and finally rock shelters, prehistoric art, to be specific paintings. Including online students, start focusing on these terms or these words. As I was telling, each and every chapter, like we have identified the keywords. Start say making conceptual clarity on these words. Culture ka matlab kya hota hai, civilization ka matlab kya hota hai, what does it mean by microliths, why scholars prefer to call the developments which took place in Neolithic cultures as Neolithic revolution, followed by artifacts, terracotta figurines, prehistoric art, especially of paintings, right? So I come to prehistoric cultures. Chalo, what does it mean by culture? Set of traditions. Good. Or way of life. ఇంకేమైనా ఉందా? Anyone who wants to utilize Article 19? Culture. Okay. और कुछ है? Culture. We generally మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ కల్చర్లెస్ అండ్ జనరల్, మిమ్మల్ని కాదు జనరల్ చెప్పు, the way we express. Okay. Chala, good. Now come to civilization. Good. Reaching to the heights. Good. Inkemanunda? Civilization. Change. Advancement. Good. और कुछ है? चलो, కల్చర్ అంటే మనకు ఇక్కడ
1 or 2 lines లో రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, నాట్ ఎంటైర్ లెక్చర్. Culture is nothing but, one of our friends he was telling, that is way of life. Now come to civilization, an advanced way of life. Culture is nothing but way of life, civilization, advanced way of life. When I say prehistoric cultures, you have to be good at way of life of prehistoric people. That's it. Samskruti antam Telugulo. Culture, Samskruti. Civilization, Nagarikata. Right? So what is the way of life of Paleolithic people, Mesolithic people, Neolithic people, Chalcolithic and Megalithic? When I say way of life, so what was their economic subsistence? Well, a profession enti. What kind of social institutions we found, and what kind of religious beliefs we found? This is nothing but way of life. That's it. Don't talk about politics. Right? It's too early to make a comment on politics. In fact, we are not in a position to understand the political institutions of civilization. Forget about culture. మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచి మనకు పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ద క్రెడిట్ గోస్ టు అడ్వెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్మీస్ ఫ్రమ్ 1500 BC ఆన్వర్డ్స్, ఎర్లీ వేదిక్ పాలిటీ, లేటర్ వేదిక్ పాలిటీ, మౌర్యన్స్, ఇట్ వెంట్ ఆన్. ఇక్కడ ఓన్లీ వాళ్ళ ఎకనామిక్ సబ్సిస్టెన్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Paleolithic cultures. Paleolithic culture లో what is the profession of Paleolithic people? Hunting and gathering. That's it. Now go to Mesolithic people. What is the profession? Animal husbandry, domestication of animals. Right? Now go to Neolithic people. What is the major profession? Agriculture. Now go to Chalcolithic people. Major profession. Once again agriculture, and besides we have other professions. అవి మనకు డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కావచ్చు, హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ కావచ్చు, మెటలర్జికల్ కావచ్చు. రైట్? ఓన్లీ సోషియో ఎకానమిక్ అండ్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి అండ్ దట్ కాల్డ్ ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్. Now we found questions, what is the criteria based on which the cultures got classified? అన్నప్పుడు we have to knock the doors of archaeology or Archaeological Survey of India, established in the year 1861, and it was the gentleman who was responsible for classification of these cultures. A sar per imperante Robert Bruce Foote, popularly called as the father of Indian prehistory. Father of Indian prehistory. Robert Bruce Foote, the British Indologist, archaeologist, wrote at least half a dozen books, done a lot of research. The same gentleman was responsible for classification of the cultures into two parts, that is Stone Age cultures and Metal Age cultures. Rati Yugap Samskutulu, Loha Yugap Samskutulu. Stone Age cultures, Metal Age cultures. Mali Stone Age cultures lo annappudu, when you go through not UPSC, we found questions in APPSC and TGPSC, odd one out questions. I'm talking about this area. We also found odd one out questions in UPSC. ఈ odd one out లో భాగంగా Paleo, Meso, Neo and Chalco, odd one out. What is the right answer? Paleo, Meso, Neo. Paleolithic first, option A Paleolithic, option B Mesolithic, option C Neolithic and option D Chalcolithic. What would be the answer? Why Chalcolithic? Metals. Right. Stone Age cultures, Metal Age cultures. Stone Age cultures lo we have Paleo, Meso and Neo. Paleolithic cultures, Mesolithic cultures, Neolithic cultures. Now come to Metal Age cultures lo, the age of metals, Metal Age cultures lo we have Chalco, followed by bronze, followed by iron. That's it. ఇట్టనే అడగాలని క్వశ్చన్ రూల్ ఏం లేదు. నువ్వు ఇట్లా చెప్పావు కదా సార్, అక్కడ వేరే విధంగా నేనేదో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఇట్లా అడిగారని. యూ హ్యావ్ టు గుడ్ ఎట్ ద సో కాల్ ఏంటి స్టోన్ ఏజ్ కల్చర్స్ అంటే ఏంటి, మెటల్ ఏజ్ కల్చర్స్ అంటే ఏంటి, స్టోన్ ఏజ్ కల్చర్స్లో ఎన్ని వింగ్స్ ఉన్నాయి, మెటల్ ఏజ్ కల్చర్స్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు బి గుడ్ ఎట్.
ఎందుకు వీటిని స్టోన్ ఏజ్ కల్చర్స్ అంటాం, ఎందుకు వీటిని మెటల్ ఏజ్ కల్చర్స్ అంటాం? బికాస్ మెటల్ వాజ్ యూస్డ్, చాల్కో, ఇట్స్ ఎ గ్రీక్ టర్మ్, ఇంగ్లీష్ వర్షన్ copper. Chalcolithic cultures can also be called as copper stone age cultures, right? Indus Valley civilization can also be called as Bronze Age cultures, and Vedic civilization can also be called as Iron Age cultures. That's it. Mali classification ఎవరు చేశారంటే రాబర్ట్ బ్రూస్ ఫుటే. Next, even we also found the question, it's a kind of concept, keeping aside question, what is the criteria based on which the Stone Age cultures got classified? What is the criteria? ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఈ సంస్కృతులను కొన్ని కేటగిరీస్గా, కొన్ని వర్గాలుగా విభజించారు? based on tool making technology, not chronology. మళ్ళీ ఏంటి టూల్ మేకింగ్ టెక్నాలజీ అన్నప్పుడు జస్ట్ ఐడియా పెట్టుకోండి. ఆబ్వియస్లీ స్టోన్ మేకింగ్, స్టోన్ టూల్స్, రైట్? సో హౌ స్టోన్ ఏజ్ హ్యూమన్స్ మేడ్ హ్యాండ్ యాక్సెస్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక ప్రాసెస్. ద ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్ విత్ అ లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ రాక్. ద హ్యూమన్స్ రఫ్లీ what we call say shaped the rock with a stone hammer. The third one, using a hammer made of wood, stone or antler, they sharpened the edge. The fourth stage, they trimmed the edge by prying off the tiny flakes with a pointed stick. The final product. వీటిని ఏమంటామంటే మనము హ్యాండ్ యాక్సెస్ అంటాం, చేతి గొడ్డళ్ళు అంటాం. హ్యాండ్ యాక్సెస్, గొడ్డలు అంటే ఇది కాదండి, హ్యాండ్ యాక్సెస్, స్టోన్ యాక్సెస్. We found in Paleolithic cultures hand axes in Madras. We also found in northwestern India. We also found in like on the Deccan hand axes center. Based on tool making technology, annappudu you can observe this. Based on tool making technology, for example, when you observe the tools of Paleolithic period, first one, Stone Age cultures, first, like, we have Paleolithic cultures, right? So when you observe Paleolithic tools, like, they're very rough, very primitive, right? Ganta knowledge లేదు వాళ్ళకి. They're very rough, primitive and very absurd in nature. Besides stone tools, we also found bone tools. ఎముకలతో చేసిన పనిముట్లు అంటాం, బోన్ టూల్స్. స్టోన్ టూల్స్, బోన్ టూల్స్, Paleolithic. Now besides, by the time, like, you go to Mesolithic cultures, ఈ టూల్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే we found radical change. ఇంతకుముందు చాలా ప్రిమిటివ్ స్టోన్స్ను వీళ్ళు స్టోన్ టూల్స్ని వీళ్ళు యూజ్ చేయడం జరిగింది. Now by the time you go to like Mesolithic cultures, the tools same, like they were also made of stone, but they were very small. They were very small in size and sharp in nature. That's it. మనం ఇందాక కీవర్డ్స్లో భాగంగా రాసుకున్నాం మైక్రోలిథ్స్. We found a question, which one of the following stone tools, ages of stone tools popularly called as microliths? Why they were called as microliths का मतलब क्या होता है? Tiny, very small, right? Tiny flakes and microliths. It is not exaggerated. Say when you like measure these stone tools, it goes 1 centimeter to 8 centimeters. Obviously, a kind of development in the very evolution of men and them. Now, by the time you go to Neolithic cultures, we found tools which were polished in nature. Polished stone tools and them. Rough, primitive, Paleolithic, Mesolithic, micro are like smaller in size, sharp in nature, and Neolithic, they are polished in nature. That's it. And you have to understand one more area, technical stone, stone names and can anyone
What is the name of the stone used by Paleolithic people in making tools? What's the name of the stone? It's an quartzite. స్టోన్ పేరుని కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాను సార్, తప్పదు సార్. రాళ్ళకు కూడా పేర్లు పెట్టాడు సార్, అవును సార్. క్వార్ట్జైట్. Quartzite is a typical stone used by Paleolithic people in making tools. By the time you go to Mesolithic, can you know what is the name of the stone used by Mesolithic people? What's the name of the stone? Chert. Quartzite, predominantly. Chert, Mesolithic age, predominantly. Now, by the time you go to Neolithic, can anyone? Yes, jasper, followed by kivika. Ipen. Paleo stones, paleo tools, quartzite, meso tools, chert, and neo tools, jasper and kivika. And let me tell you, all happen to be sandstones. Sunnapurayi antam telugu. Shall be going to speak once we enter into what is this? Gandhara, Mathura, and Amaravati. Gandhara, black sandstone. By the time you go to Mathura, what's the name of the sandstone? Red sandstone. When it comes to Amaravati, we have granite and white marble. Right? Chalo. So I repeat, based on tool making technology, the respective cultures classified into Paleo, Meso, Neo, and Chalco, and the classification is done by Robert Bruce Foote, popularly called as the father of Indian prehistory. So it was he who classified the respective cultures into two, that is Stone Age cultures. Stone Age cultures lo bhanga we have Paleo, Meso, and Neo, right? Metal Age cultures lo bhanga we have Chalcolithic cultures, followed by Bronze Age cultures can also be called as Indus Valley civilization, and Iron Age cultures can also be called as Vedic civilization. Now come to Paleolithic age. Just go peripheral information, just have an idea. What are the areas to be focused in prelims annappudu? You have to focus on features, especially first chapter, features, followed by technical terms and important sites. That's it. Ain't features, developments, what kind of developments which took place in Paleolithic culture? XYZ developments. Now, with this background, you have to understand the developments which took place in Neolithic, Mesolithic, followed by Neolithic and Chalcolithic. And important sites, at least half a dozen important sites. You need not to by heart. Koncham oka idea pettukoli. What is the significance of this particular site? Take an example of Bhimbetka. Take an example of Muchala Chintamanu. Take an example of Son Valley. కొన్ని మనకు ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ఎస్పెషలీ దోస్ సైట్స్ విచ్ హ్యావ్ గాట్ ద ట్యాగ్ కాల్డ్ మల్టీ కల్చరల్ సైట్. అలాంటి సైట్స్ని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. నా కమ్ టు మళ్ళీ ఏంటి డెవలప్మెంట్స్ అన్నప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ప్లీస్టోసీన్ ఏజ్ అంటాం. ఆల్మోస్ట్ మన సో కాల్డ్ ఐస్ ఏజ్ కేమ్ టు ఎండ్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ హోమోసేపియన్స్ అండ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఫైర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది radical changes which took place in the evolution of men. Invention of fire. అంటే ఈ డెవలప్మెంట్స్ లేదా ఫీచర్స్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు లైక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నెసెసిటీ. నెసెసిటీ ఆఫ్ వాట్? హ్యావ్ యు ప్రోబ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నెసెసిటీ ఇస్ అ మదర్ ఆఫ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నెసెసిటీ. అవసరమే ఎన్ని పనులు చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి మనకు బార్బిక్యూ స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. అప్పటి వరకు కాట్ నుంచి బార్బిక్యూ స్టార్ట్ అయింది. Invention of fire. In fact, fire brought so many changes. It started like protecting the people from wild animals and even like the bad weather and all. Fire, right? And even division of labor. We found a question very ante koncham typical ga adigaru question. Which one of the following ages experienced the communist doctrine called division of labor? Unless you know what is division of labor, unless you know communist doctrine, you can't answer this. ఇక్కడేమో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అని చదువుకోబోయింటావు.
అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ డాక్ట్రిన్ అని యాడ్ చేస్తాడు. కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే శ్రమ విభజన అంటాం. కెన్ యు నో వాట్ ఇస్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అకార్డింగ్ టు కమ్యూనిస్ట్? కొంచెం గట్టిగా నువ్వు హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ పక్కన పెట్టండి. बेस्ड ऑन द वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? गुड. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే జెండర్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? మెన్ సపోజ్ టు డూ దీస్ ఆల్ ది వర్క్స్ అండ్ విమెన్ షల్ అసోసియేట్ విత్ దీస్ వర్క్స్. దీన్ని పాజిటివ్ ఏమంటున్నామంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. Now with this background, in the communist doctrine, with this background you can apply this doctrine to Paleolithic cultures. Now one of our friends was telling that is men were associated with hunting. Then how about women? Gathering. Don't you think this is division of labor? Even today we follow. Division of labor, especially whenever you observe agricultural activities, men were associated with one work whereas women the other work. And unfortunately we found based on your work you started paying wages. And మనం చాలా పాజిటివ్ ఏమంటామంటే discrimination, because men were associated with one wage, women were associated with other. Division of labor for the first time we found in Paleolithic culture. So men were associated with hunting whereas women edible, that is edibles, gathering of edibles gaanivan inkodi gaanivan, right? And even we also found a domestication of dog. Okay, chala famous question adigaru. Let me just look at the board. The first statement వచ్చేసి just అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి పాలియోలిథిక్ పీపుల్ డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ పాలియోలిథిక్ పీపుల్ డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ domestication of dog, one of the features of Paleolithic cultures. I repeat the question. First statement, Paleolithic people domesticated animals. Clear? First statement. Second statement, domestication of dog is one of the features of Paleolithic cultures. Second statement, and you're quite aware of the so-called options. Option A only one correct, option B only two correct, option C both these statements, and option D neither one correct nor two. So let me pose the question, how many says option A is right answer? Option A is right answer. So option B is the right answer. Option B and option C, both these statements are correct. And finally option D, neither one correct nor two. Both these statements are incorrect. Chapnan, both are incorrect. Chalo. The right answer for this question, option B, two only. What is the first statement? Paleolithic people domesticated animals, which is incorrect. Reason being, what is the major profession? మనం ఇందాక ఒక పదాన్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది, ఎకనామిక్ సబ్సిస్టెన్స్ profession. The major profession of Paleolithic people, hunting and gathering, right? So there is no question of domestication of animals. Yes, we found domestication of animals by the time you go to Mesolithic. First statement is incorrect. Now come to second statement. If someone counters me, don't you think dog is an animal? I do accept it. But you can't imagine hunting activities without dog. How Devadas without bottle kind of. General. దేవదాస్ని చెప్తున్నట్టే పక్కన బాటిల్ ఒక చిన్న కుక్క పిల్ల అన్నట్టు. ఆబ్వియస్లీ గడ్డం ఇవన్నీ ఉంటాయి. మరి డాగ్ అని చెప్తున్నారు, డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అని చెప్తున్నారు. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్
ఇక్కడ అంటే ఫీచర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి. In order to have the so-called flora and fauna, what we call in geographical terminology, you require a temperature. ఇంకంత టెంపరేచర్ రాలేదు. గెటింగ్ కమాండ్ ఓవర్ యానిమల్స్ ఇంకంత నాలెడ్జ్ రాలేదు. ఇట్స్ వెరీ ప్రిమిటివ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ ఫ్రేమ్. అంత వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట. బయటకు వచ్చి ఎగ్జామ్ని ఇరగదీసినారని చెప్తాడు. సమజ్దానికి ఇషరా కాదు, ఒకటి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. రైట్, చలో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ సైడ్స్. యాజ్ ఐ వాస్ టెలింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మల్టీకల్చరల్ సైడ్స్. మళ్ళీ ఏంటి మల్టీకల్చరల్ సైడ్స్? కెన్ ఎనీవన్ what is meant by multicultural sites? That's an answer, right? Take an example of Bhimbetka. Best example, Bhimbetka. When I say Bhimbetka is a multicultural site, what does it mean? The artifacts of right from prehistoric cultures to even Indus Valley civilization, we found various artifacts in Bhimbetka. Paleo, Meso, Neo, Chalco artifacts తో పాటు పెయింటింగ్స్ రావడం జరిగింది. If artifacts of more than one cultures find at one place, such kind of site is be called as MCS, multicultural site. Let me tell you, multicultural sites మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. Best example Bhimbetka, and even one more example we have Nagarjuna Konda, Telugu speaking states. We have the important sites like Son Valley, which comes in Pakistan, Narmada Valley, Madhya Pradesh, Belan Valley. ఈ నర్మదా వ్యాలీ దగ్గరనే మనకు అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మానవుని ఆనవాళ్ళు లభించాయి అంట. నర్మదా వ్యాలీ, ఫాలోడ్ బై బేలాన్ వ్యాలీ, యూపీ ఉత్తరప్రదేశ్, పహల్గామ్, జెఎండ్కే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, బింబేట్కా మధ్యప్రదేశ్, హన్స్గి కర్ణాటక, అత్రింపాకం తమిళనాడు, నాగార్జునకొండ ఆంధ్రప్రదేశ్. 50% కొండ belonged to Telangana state, remaining కొండ belonged to Andhra Pradesh. And finally, Muchala Chintamanu or Muchatla Chintamanu, one of the famous areas for groups. Even we also found in UPSC the significance of Muchala Chintamanu, the first bone tools of Paleolithic cultures discovered. ఈ బోన్ టూల్స్ మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. Paleolithic culture సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటిసారి బోన్ టూల్స్ ఎక్కడ డిస్కవర్ చేశారు అన్నప్పుడు, it was at a place called Muchala Chintamanu, which comes in Kurnool district of Andhra Pradesh, right? It's all about the Paleolithic. Now, by the time you go to Mesolithic cultures, we found some sort of advancement, technological advancement. When I say advancement, don't counter me like, can we call as a civilization? No. అంటే ఈ ఎవల్యూషన్లో కొంచెం వీళ్ళు అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మెసోలిథిక్ కల్చర్స్ అంటాం. అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ విచ్ సెన్స్ అన్నప్పుడు ఇన్ మేకింగ్ టూల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది డెవలప్మెంట్స్ విచ్ వీ ఫౌండ్ ఇన్ మెసోలిథిక్ కల్చర్స్. డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్. Paleolithic cultures-లో the major profession of people happen to be hunting and gathering. ఇక్కడ the major profession happened to be domestication of animals, right? So we found complete emergence of Homo sapiens. In some texts also come across Homo sapiens sapiens, otherwise called as modern thinking man. The emergence of Homo sapiens sapiens, like distinguished with humans and animals. The same Homo sapiens sapiens started getting command over animals. In an animal kingdom, we generally use the term called, that's what Aristotle says, man is a social animal, right? Emergence of pottery. This is another radical change we found in the very evolution of humans. అంటే ఏ విధంగా, in what way emergence of pottery brought revolutionary changes అన్నప్పుడు, when you observe, అర్థం చేసుకోవాలి, when you observe the sites of Paleolithic cultures, all the sites were located on the banks of either valleys or on the bank, either valleys and on hilly terrains. Best example, Nagarjuna Konda, Muchala Chintamanu, Gavi, Gumfa, cave. Either on caves or on valleys, right? By the time you go to Mesolithic cultures, the respective sites are located away from river valleys.
away from the, say, what do we call, caves. Enduku away from caves, river valleys annappudu, the credit goes to the people learned an art called art of making pottery. They had learned, like when they started storing water. There were so many what we call, say, difficulties they found when they started living on the banks of rivers, in caves. What is the major profession of say prehistoric people? Paleolithic people, hunting and gathering. Instead of hunting these people, like, they were hunted by animals. అలా కూడా ఉంటుంది కదా, హమారా నంబర్ కబ్ ఆయేగా. And they started living together. Where? In caves. There are so many what we call factors forced the men, prehistoric people, coming out from river valleys and caves. Once again, necessity is the mother of invention. ఎలాగైతే ఇక్కడ ఫైర్, ఇక్కడ pottery. And thereby, when I say, like, they started coming out from the so-called natural abodes, natural caves, they started constructing some sort of houses, thatched houses under them. Right? Artificially constructed houses are man-made houses for the first time. And these are the important signs. Bagor, which comes in Rajasthan, Sarai Naharai, Belan Valley, Chopani Mando, once again Belan Valley, Sanganakallu, Ballari district of Karnataka, Renigunta, Andhra Pradesh, Bhimbetka and Adamgarh, Madhya Pradesh. మీరు ఈ ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అక్కడ మనం రెఫర్ చేసినొచ్చు. ఈ ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్ట్లో భాగంగా వి ఫౌండ్ మ్యాక్సిమం పెయింటింగ్స్ ఆఫ్ ప్రీ హిస్టారిక్ పీపుల్ అండ్ భింబెట్కా, అదాంఘర్, ముర్హానా పహార్, ఈ ఏరియాస్, ఎస్పెషలీ ఆఫ్ భింబెట్కా. దాన్ని అందుకని మనం మల్టీ కల్చరల్ సైట్ అంటాం. సో దిస్ ఆర్ ది రాక్ షెల్టర్స్ ఆఫ్ భింబెట్కా. At least we found 550 plus a series of rock shelters at a place called Bhimbetka, which comes in Hoshangabad district of Madhya Pradesh. So where we found the paintings of upper Paleolithic cultures followed by Mesolithic culture. Now we have one more stage as part of prehistoric cultures, that is Neolithic cultures. As far as Neolithic cultures are concerned, you have to understand two famous people who had done a lot of research on Neolithic age. One among them was Sir John Lubbock. Sir John Lubbock. The significance of Sir John Lubbock was the first scholar to use the term called Neolithic. The term called Neolithic. Neo, it's a Greek term, the English version new. New Stone Age cultures antam English lo, right? So Sir John Lubbock was the earliest scholar to use the term called Neolithic. Now we have one more scholar, name of the scholar by name V. Godanchild. Isari em cheppadante the developments which took place in Neolithic cultures. So these developments were branded as revolution. ఈ టూ స్కాలర్స్ పేర్లను గుర్తుపెట్టు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్ 3 స్కాలర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి: రాబర్ట్ బ్రూస్ ఫుటే, సర్ జాన్ లుబాక్ అండ్ Godanchild. I repeat, Sir John Lubbock was the earliest scholar to use the term called Neolithic. Then how about Godanchild, the author of Neolithic revolution, or the author of prehistoric India, where he branded the respective developments which took place in Neolithic cultures as revolution. So revolution का मतलब क्या होता है? విప్లవం, సడన్ చేంజ్. ఏదైనా ఒక రంగంలో ఆకస్మిక మార్పు సంభవిస్తే ఈ ఫినామినన్ ఏమంటామంటే విప్లవం అంటాం. ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ అబ్నార్మల్ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ సెక్టర్, యూ కెన్ కాల్ పర్టికులర్ చేంజ్ యాజ్ revolution. Revolution का मतलब क्या होता है ना? Sudden change. Then how about evolution? Gradual change. Revolution versus evolution. On what grounds
we Godhan-Child branded the developments which took place in Neolithic age as Neolithic revolution. Why didn't he brand earlier ages as revolution? Ani daniki we have, that is like manaku agriculture no aina base తీసుకుంటాడు. Agriculture. What is the major profession of Paleolithic people? Hunting and gathering. Followed by Mesolithic, domestication of animals. Now come to Neolithic agriculture. ఆయన ఏమంటాడంటే the people entered in the stage where earlier they were food gatherer. Paleo కానివ్వండి, మెసో కానివ్వండి. Now by the time you go to Neolithic cultures, they started producing the same food. So from food gatherers to food producing communities. And he further says, the earlier people, paleo ganivandi, meso ganivandi, you can call them as nomads. Then how about Neolithic cultures? They got settled at one place. Settlers. What's the aroma of agriculture? Agriculture always makes you to settle at one place. It was not the case of hunting and gathering. It was not the case of domestication of animals. ఇక్కడ నుంచి అంటే from the days of Neolithic cultures, we found village settlements. మెల్లమెల్లగా village settlements, మెల్లమెల్లగా over a period of time, we found towns and cities. It went on civilization. It went on like say janas, janapadas, mahajanapadas, సామ్రాజ్య. దానికి నాంది ఏంటి అంటే Neolithic cultures. అందువల్ల ఆయన ఏమంటాడంటే రెవల్యూషన్, రైట్?